Είναι γνωστό ότι η σατανική παγκοσμιοποιημένη ελίτ προετοιμάζει πάντα εκ των προτέρων όλα τα μακιαβελικά της σχέδια, και ποιος καλύτερος τρόπος για να τα κάνει γνωστά από τον κινηματογράφο. Έτσι μπαίνουν στο παιχνίδι στάρ με τις παραστάσεις τους, πείθοντας και χειραγωγώντας το κοινό και μπολιάζοντας υποσυνείδητα, ή φανερά, τοξικές πληροφορίες και εικόνες που θα χαραχθούν στην ψυχή για να συνηθίσει ο πληθυσμός σε τυχόν επερχόμενα γεγονότα. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι πίσω από τα φώτα και τις κάμερες εκτίθεται μια ατζέντα χειραγώγησης και ελέγχου, που χρησιμοποιείται από τους εκτελεστές για να εκθέσουν μια αλήθεια που μεταμφιέζεται σε μυθοπλασία ή ένα ψέμα μετατριμμένο σε πραγματικότητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η μεγαλύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας έχει εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, για να επιτύχει τους επιθυμητούς σκοπούς, και που περιλαμβάνει τη λήψη του διανοητικού κέντρου και στη συνέχεια τη μετάβαση στο συναισθηματικό κέντρο και την παροχή ισχύως μέσω της πειθούς και του φόβου όλων των υποπροϊόντων του, και αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον, πιστεύουμε ότι είναι προς όφελός μας. Παρόλα αυτά, δεν ήταν όλα προς όφελος του ψυχισμού και της ψυχαγωγίας μας. Αλλά υπάρχει κάτι που έχει εκπλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, κάνοντας την ψευδαίσθηση των παραμυθιών να εξαφανιστεί. Και μέσα σε αυτήν την απώλεια του ενδιαφέροντος που έχει προσερκίσει τόσο τις οικογένειες, τους νέους όσο και τους ενήλικες, είναι ένας άπειρος αριθμός ταινιών όπου κρύβουν κωδικοποιημένα μηνύματα γεμάτα με εσωτερικά σύμβολα και κρυφά μυστήρια που έχουν γίνει καθημερινά. Αλλά θα μπορούσε η ελίτ που διευθύνει τον κινηματογράφο να είναι μέρος μιας μυστικής συνωμοσίας στην οποία εμπλέκονται οι παραγωγοί και οι σκηνοθέτες του Χολιγουντ, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις διασημότητες και την ψυχαγωγία ως ένα ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας, για να διαμορφώσουν τον πολιτισμό μας, τις τάσεις και τις κοινωνικές συμπεριφορές. Χωρίς αμφιβολία, το Χολιγουντ εκπροσωπεί το Υπουργείο Προπαγάνδας μιας διεφθαρμένης ελίτ, και είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική επιχείρηση στον κόσμο. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι από την αρχή ο κινηματογράφος ως μια μεγάλη βιομηχανία επεκτάθηκε ως θέαμα που απευθύνεται σε έναν μεγάλο τομέα του πληθυσμού για να το επιτύχει αποφέροντας μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο υποβολής, ένα όπλο που εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται για την προώθηση της αποδοχής του σατανισμού στην κοινωνία. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι κάθονται μπροστά σε μια τεράστια οθόνη για σχεδόν 120 λεπτά, οι δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο θα ενδιαφερθούν πολύ για το τι προβάλλεται σε αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα υποθετικό παράδειγμα. Το κοινό οδηγείται πραγματικά σε μαζική ύπνωση, όχι μόνο από τον κινηματογράφο, αλλά και από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Η ταινία Χειραγωγησης, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκόρσεζε, αποτελεί έναν φόρο τιμής σε αυτή τη μορφή κατήχησης, και αποκαλύπτει την απόκριφη προέλευση πίσω από τη δημιουργία της. Αυτό το υποκείμενο μήνυμα είναι η προγονική σύνδεση του Χολιγουντ με τη μαγεία, τον σατανισμό και τις τεχνικές του διανοητικού ελέγχου που εφάρμοσε η CIA τη δεκαετία του 1960. Χρησιμοποιώντας την επιστημονική φαντασία ως μέσο, το Χολιγουντ κατάφερε να εισάγει δόγματα και τρόπους σκέψης που συνάδουν με τη σατανιστική ατζέντα. Ένα από τα πιο σημαντικά έδειξε τη μεγάλη επιθυμία των Ιλουμινάτι να σχηματίσουν μια μοναδική θρησκεία. Μια νέα πεποίθηση που συνδέεται άμεσα με τις νέες τεχνολογίες, την εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής και την επαφή με τους εξωγήινους. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε μαγεία, το Χολιγουντ το επανενσωματώνει σε μια νέα έννοια που ονομάζεται επιστήμη, όπου το New Age και οι σχολές μυστηρίου επεκτείνουν τα δόγματά τους στην κοινωνία. Τι συμβαίνει όταν η μαγεία πάβει να είναι τελετουργική και γίνεται αποδεκτή ως μέρος του μέλλοντος? Μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο δεσμός που δημιουργήθηκε μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και του Χολιγουντ εκείνη την περίοδο ενισχύθηκε με την πάροδο των ηττών μέσω του Πενταγώνου. Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και το Χολιγουντ έχουν μία μακρά, ευημερούσα και παραγωγική σχέση.
Το Πεντάγωνο συνδράμει στην παραγωγή και τη χρηματοδότηση διαφόρων ταινιών υπό τον όρο ότι μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στο σενάριο και να επηρεάσει την απεικόνιση των Ηνωμένων Πολιτειών και του στρατού του στην ταινία. Ο κινηματογράφος που επηρεάζεται από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας λειτουργεί ως εργαλείο για την νομιμοποίηση και την προώθηση της παγκόσμιας ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσω της κατασκευής μανιχαϊστικών αναπαραστάσεων της στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών. Maybe it's time to take a closer look at our content. And fear. Taxes will keep... Our government's always controlled our content. The fight for freedom. We've just never paid attention. Freedom of speech. Message received. The police occupy our community. To work with the CIA to destabilize foreign countries. This media that we're consuming at such a rapid rate, we need to slow down and think about what we're consuming. Bullshit going on. What if the people in charge didn't have our best interests in mind? Now we have to ask ourselves, who's influencing our content? Is the CIA involved in Hollywood? Yes. It was an OSS memo, the precursor of the CIA, where they were doing a study of the use of motion pictures in America as a means of psychological warfare. So it goes all the way back to pre-1947 when U.S. intelligence was using motion pictures to alter the thinking of Americans in the United States. The morale of our troops is high. The laughter, music, and general entertainment which comes out of a single small package like this one have helped to build that morale. The CIA is funneling information into Hollywood. Hollywood is putting out in the movies, and the population believes it. Taxes to bury the Axis. This document right here is a FOIA document. Anybody in America, anybody can request this. It's Freedom of Information Act. And in the 40s, they were telling you they controlled the radio stations. They controlled most of the mainstream media. They're telling you right here that motion pictures are used as psychological warfare. Why would they stop doing it? At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Alan Dulles groomed and recruited Ian Fleming, and Dulles and the CIA actually helped Fleming write his books and paint the CIA in a favorable light. And they also, Dulles helped produce Thunderball to make the CIA and agents look like honorable, cool people. The CIA actually helped him write the books and write the script for that movie. And then the president of MPAA was actually providing intelligence to the CIA as an operative in that position in Hollywood. Mr. Fleming, in your books there's a great amount of detail. Is this detail based on personal experience? Do you make it up? Where does it come from? Well, I can say it's 90% from personal experience, really. Of course, if I started sticking too close to the true espionage work of today, I should be in trouble with the Official Secrets Act in England, even supposing I had access to information. Senator Moynihan proposed a bill to dismantle the CIA. Thank you, Mr. President. Introduced it twice. The second time was 1995. Ironically, 1 year later in 1996, the CIA established the Entertainment Liaison Office, which was specifically penetrated into Hollywood, and Chase Brandon was actually co-wrote scripts. For example, The Recruit. We're looking for high horsepower, high energy, very competitive people who are driven by patriotism and a sense of wanting to serve a greater cause. I am recruiting you. Would I have to kill anyone? Would you like to? So the CIA was and is in Hollywood, was and is contributing to Hollywood productions and that manipulation.
The Recruit. Nothing is what it seems. I've been doing action for movies for 26, 27 years. I excelled at the action aspect of it, at the physical aspect of doing the fights and doing the gymnastics and doing the falls and doing the driving. I trained really hard and became one of the top stuntmen in the business. I started becoming a fight coordinator, and then a stunt coordinator, and then an action director. Very few people have ever gotten to where I've gotten to, and I'm super proud of what I did. I mean, I had a very idealistic view of the movie business, and I've been disillusioned a few times. It feels very much like there's an agenda in every movie. I realized that it was more of a machine, and it was more of they just needed content to put out there for the masses. I stopped really watching TV. I stopped really watching movies. And one of the reasons why I stopped watching movies is I got into my research and what's going on in the world right now, and all the corruptness and all of the plot twists of reality. And I started realizing that reality is 20 times more interesting than Hollywood. I mean, I was a Hollywood buff. I loved all of those movies, but now they're meaningless because I know what's going on right now actually has purpose and has a meaning, and there are consequences. And once this story is told on what's happening in the world right now, and all of the powers that be battling each other, it will be the greatest story ever told. Like, for instance, I saw something on History Channel talking about how the CIA helped Disney buy all the swampland in Florida. Well, why on earth would they do that? His lawyers in charge of purchasing the parcels had served in military intelligence during World War II and knew how to keep a secret. And they used several different companies, none with Disney's name, to acquire the properties. Now I go down this rabbit hole of what does the CIA have to do with Hollywood, or at least with Disney? Washington, D.C. is definitely in Hollywood. I have seen documents of the DOD and the CIA writing to the studio heads, guiding them in certain fashion.